ka Mabuhayers. Welcome again to my another edition of my YouTube Mabuhay channel. I am your teacher vlogger, teacher being Erlinda being Basilio Rindon, Ma'am Selfie, Mama Buhay, Ma'am Darna, or my new title is not second next to Mama Buhay. Ilonggo girl. So Ilonggo girl. Ay mabuhay. Ari nagali ako diri Sanlang from Davao. So my day in Davao, in Lang will be incomplete without a taste of Nakars Batsoy. Yes, wala niya sa Davao. Yes, wala sa Davao ang Nakars Batsoy. This is it. So I'm here, their branch sa old terminal. Yeah, fronting the old terminal. Dati there. So Nakars Batsoy, the signature in the Philippine history, of course, Mlang history. So my favorite banana cake, slice cake, torta, and other bread. Okay, this is their signature also, banana cake. Your coming to Mlang would be incomplete without this banana cake and batsoy, of course. Nakars Batsoy, regular 60, special with egg, tama, 80 pesos. And they also serve halo-halo, regular 80, special is, what's that, 80, fruit shakes, avocado. Yeah, they have mango shake, durian shake. Yeah, that's the top, Davao, macaroni 60, spaghetti 60. And of course, my favorite, Lee Mineral here in Mlang. Yeah, my favorite endorser of Lee Mineral. Yeah, manamis namin ganyan namin. Ang iyang nga tasty na ang iyang sabor. So, for those who are nearby, come now to Nakars Batsoy. We have three branches, 3 outlets. The main there in the former old Mega Market, and the other one is they have the one in CMCS Villa Store building. That's Nakars Batsoy. So I'm just here, the old terminal, and fronting is also the G corner of my parente, Dudot Andrew Drew Rindon Kauran there. Okay, so this is it. Dali na kamo diri sa Mlang kag Tilawan, Abawgid kanamit ganyan sang ilang batsoy. Wala ina diri sa bilog na Pilipinas, only in Mlang, the historical Nakars. Yeah, Nakars refreshment, special batsoy. This is it. But for me, I'm just requesting the owner, pansit lang tana akong nakaon, pero ako lang na hindi ka magsabit. For me, request ko lang for me nga ginang parang sa pork. Yeah, pansit, but okay na, sarap. Pero special ina siya nga order ko. Sako lang na kay palanggap-langga gid ako ni Madam Leia Langosta naka. So dire na ako. Yeah, Madam Leia. Taron ko lang kung makakadto ko karon sa another branch ninyo kung ara ka dito. So this is Nakars Batsoy, signature in Mlang. Happy to have here my next touchdown after many months. I'm not able to taste the namit-namit nga batsoy. So ari man diri ang duha niya kagwapa mabuhay. Introduce yourself. Hi guys. Yeah, what's your name? Pangalan? Jennifer from Jensan. And James. Can I call you Jim? J ano? Melody. Teacher being retired teacher, ha? You look for me on YouTube and Facebook. Basta friend kami ni Madam Leia, no? Erlinda being Basilio Rindon. So this is it. Bitara na sila. Ang bala na sila makadunod diri. Kay maulan, sige na. Ayun, buta, uya mo tanan ni. Ang staff ni Madam Leia diri Nakars Batsoy, no? So, dali na kamo kayo ulan. Namin ta na makaon batsoy ko. Hambot na. May haraman sila halo-halo, tama? Halo-halo, food shakes, spaghetti, macaroni. Basta manamit ito na iya. Nagulay lang ako diri from Davao para makakaon ang gid. Yes, sang
tatak na cars lang signature. Wala ini sa Davao. Yeah, wala dito na ibang taste. So, may kamabuhayers, come now to Nakars Batsoy and enjoy the flavorful, tasty, delectable, yeah, ambrosia, yeah, bold, whatever the positive description. Sir, okay lang? Pwede mo mangkot? Why are you here? Hindi pwede. Sige lang, mayain ang asking permission. May ari-diri po ako nagkakaon man. Sige lang, we respect no privacy of other person. So, amo niya ang akong copyright. So, po nyo man to siya? Uy, pwede ka interview? You are the chief? Mabuhay! Imbitaran na, sir. Sige, magbuhay. Ma'am Rendon. Imbitaran na sila makadto sa Nakars. Sige na ay. Name, please. George. Ha? At George? George. Ano? Kaya, okay. Ito yung tao para sa Facebook, ha? Sige. Imbitaran na sila. Nakatang diri. Pwede. Wala ka na diri sa Nakars Batsoy sa Old Terminal, no? Kaya taas si George nga manamit mag-mix, no? Pwede mabalaan ang sekreto kay may video man ako. Ay, ilatigan ko ni Madam Leia. May secret na ba? Oo, may ano ina siya. May sekreto. Thank you. Mamaya may post ko sa Facebook. Dali na. Ay, ambot. Sikat magkot. Basta, kadto na ka diri. Ay, ilang ko. Ay, nara sila cake gali, Ay, na-remember ko. Basta birthday ko, my New Year, my Christmas. Ay, Teacher's Day. Natagaan din ako ni Madam Leia. Nang papagwapa. Hindi nga tayo. Langosta na car. Kasi tulit, estudyante ko man na siya sa tuba. Kasi si Leia man estudyante ko na si Madam Leia. Amo niyo mo, pemi niya ginatag sa akon. Chiffon cake, fruit cake, whatever nga cake, no? May mga tuwalya pa na. So, Madam Leia, rin ako diri. So, pwede pa ka pa. Wala man ka diri. Ang buting kang branch. Sige, regards na lang dira. So, ano pa hinaulat yun da? Dahil na, upod na ka mo. Bakal na diri, take out, dine in, sa Batsoy, halo-halo. Diri lang siya. Amo ni location. Mabuhay! Hoy, nagkita! Ay, susara, galitan na nga ako ng mga friendship, Saan ka nakabot? Ay, mag-ulang kay... Hello! Dali lang. Hi! Sino na Matsoy ka? I miss you, ma. Si Alan, I miss you. Dali kami sa naka. Sige lang, gusto kami. Upo kita, dali. Mabuhay, i-N1 si Alan, or nasa si Nonoy, nag-depero. Bilman yan, ina siya. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Ate, may next vlog mo.